Still trying to hurry. Can't let the laptop or the camera get wet. It's not raining too hard, but I don't know how much water this bag will let in. Hopefully none. But I'm about to take you on this journey. 22-hour bus ride from Budva, Montenegro to Budapest, Hungary. Finally made it to the bus station. The laptop checked and good. Shout out to Baboon to the Moon bags because it didn't even seem damp when I checked the other pockets. So hopefully be heading out here soon. Just crossing over the border of Montenegro. Got doggos here. I need to take a piss. Hopefully this goes by quick. Finally was able to pee about 2.5 hours later at a random gas station in Serbia. Still raining, been raining all day. But I'm exploring, like, couldn't ask for more. So I got dropped off at one bus station in Serbia, and the other one is 5 miles away. Let's get it. Oh, I'm having a terrible experience. I don't even know how to explain it. Basically got into a back and forth with the taxi driver, and he barely spoke English, so like we used ChatGPT. Shout out to you, thank you, because you basically ended the back and forth. But I guess that GPS or the address they gave me was different than the address I'm supposed to be at to catch this bus. Hopefully I'm in the right spot. It looks like I'm gonna see platform 40 or 41, which is what I need to be at. But if not, I just got scammed $20. Hopefully I'm in the right place. I'm at the right place and I have my ticket, and it leaves from platform 39. Hopefully I didn't get scammed. Hopefully things are all good to go. Yo, this shit is weird. Weird and awkward. It's so... It makes me only think of words to describe a movie. It is now 7 o'clock. The bus should be here. It seems like everything was right. The woman at the ticket counter told me that it leaves at 7. Told me what number it's at and everything. Just waiting on the bus and praying that I'm in the right spot. If not, it's gonna be a long day. So luckily they were right. Wrong time. It was 8 o'clock, not 7. But on the way to Hungary. Okay. Just made it into Hungary. I got stopped at the border because I guess Serbia didn't stamp me through the bus last night. And then also, I guess I don't look like how I do on my passport anymore, just because I shaved my beard and locked my hair. But the man stood there for at least 2 minutes analyzing my face. I gave him 4 IDs. Shit was crazy, but I'm through. On the way to Budapest. Made it to Budapest. Bagged up. About to find this metro and get to the hostel. I need to shower. I'm not even hungry. I just need to shower.
All right, so I'm done checking into my hostel, showered and everything. I found a black hair shop, so now I'm on the way to go see if I can get my hair done either today or tomorrow, because I do need a retwist, bring out that confidence. But it is beautiful out here and it feels great out here, like perfect temperature. I could be wearing a hoodie right now, or I could just wear the tee and the shorts. Like, this is the weather I love, like New York fall, but it's even more subtle. Obviously not as beautiful, but temperature wise even more subtle. This is great. All right, I'm supposed to be meeting people at 7 o'clock to a pregame before we bar hop, but I do want to say I went out and about, walked all over, and got back to my hostel, no GPS. I'm really like that. I really am. And you're back with me. I'm in the Central Market Hall. Big stepper, fresh egg, straight out the coop. Ooh, we got some fresh fruit. We got all the things. I just got into a new hostel. What's today? The 12th? Yeah, today is the 12th, and I am loving Budapest so far. They have so much, like so many different shops, markets, stores, things to do. And I've only been to 2 kind of small parts of it, and there's like, it is ridiculous. But I will say, don't come to Budapest thinking this shit is cheap. It is not. It is expensive. It's normal US type prices. Crazy to say. I really think it's like literally US prices. But I'm loving it here. Like, to the point where I'm like, is there a way that I can possibly move here? But I still gotta look around. I met some cool people that are locals here. The rent is cheap in comparison. Rent is cheap. But I'm excited to explore more of this country. Budapest for now, but I will explore more of it. What's it called? Also, oh yeah, I'm staying here until the 26th, so I have approximately 2 weeks left. All right, that's that. Time to explore. Oh, this is huge. Gigantic market. This would be a perfect spot to hold Oktoberfest. Clear all this out and have it jump. I've been walking so much lately. My legs hurting. Didn't bring my tripod, so I probably look very weird holding this. The one thing about Europe that grinds my gears, the EU, is paying €1 to go to a bathroom. Can I not take a pisser for free? My days. So one interesting thing that happened today is I saw a film being taken. Like, they had easily over $1 million worth of gear out there, and I don't know what they were filming, but some Hungarian film, I presume. Maybe so, maybe not. Maybe not, maybe so. Got this little cinnamon bread roll. I had a bunch of change. Easy way to get rid of it, and it smelled so good. Smells so good. Oh, it's like a cinnamon roll without all the nasty shit they put in it. Authentic Cinnabon. Literally like authentic Cinnabon. So I am very excited to eat this. Okay, 15 minutes till the expo starts, and I have 500 meters to walk. But I'll show you what the streets are looking like here in Budapest.
because it looks good. Streets clean, people smiling, dogs smiling, cats fed. No feds. It's valid out here. But let me delete some old videos that I already have uploaded off my GoPro because Mandem is short on storage. Okay, so we finally made it to the exhibit. About 7 minutes left. Yeah, here it goes. Yeah. Hello. Enjoy. Please. Had to get the hoodie. Yeah. So I'm pretty sure the artist is gonna give a tour at 6 o'clock. I could be wrong, but this is where it starts. Oh, Akil, time has come for you to seek new levels of reality. Your ego and the Akil game are about to cease. You are about to be set face to face with the clear light. You're about to experience it in its reality, in the ego-free state, wherein all things are like the void and cloudless sky, and the naked, spotless intellect is like a transparent vacuum. At this moment, know yourself and abide in that state. O Akil, that which is called ego death is coming to you. Remember, this is now the hour of death and rebirth. Take advantage of this temporary death to obtain the perfect state, enlightenment. It's like, I don't know, once I saw ego death, my mind went straight to taking too many shrooms. But, oh, look at this egg behind me. I'm excited for this. Good evening, Friday to everybody. Welcome to the last day of the show. Welcome to the last day of Before Me Tomorrow. Thank you so much for coming. And to whoever came here for the first time, welcome. And to whoever came for the second time, thank you so much for coming back again to see the last of the show. Today is the last tour, so let's enjoy. Köszöntünk mindenkit az Előttem a Holnap című kiállítás utolsó napján, azokat is, akik esetleg először vannak itt, és azokat is, akik visszatértek. Köszönjük, hogy itt vagytok velünk ezen az utolsó alkalmon, ez az utolsó vezetés kiállítás kapcsán. After the show, and during the show, we're gonna have music from my friend Gucci Fiorucci. So after while we're gonna stay here dancing a little bit. A vezetés alatt, illetve után a barátok Gucci Fiorucci fog zenélni, és itt maradhatunk közösen, mint táncoljuk és jól érzik magunkat. So to start the tour, or what we're gonna see downstairs, to whoever was there now checking out, is a retrospective of 8 years of my career as an artist. Hogy mivel fogunk nem találkozni, az az elmúlt 8 év festőművészi karrieremnek az a retrospektív összefoglalója. I never had education in arts. My education was on gastronomy, philosophy and psychology. Sose tanultam iskolai keretek között művészetet vagy festészetet, hanem pszichológiai, filozófiai és gasztronómiai tanulmányokat folytattam. Arts appear as a necessity of expose things that were inside me. A művészet mint egy bennem lévő dolgok feltárása.
megtalálásának szükségszerűségként jelent meg. None of the works that are down, except perhaps for a few, represent my state of being right now. Néhány kép kivételével a lent látható festmények közül egyik sem a jelen állapotomnak a reflexiója. The show, when we make it, and when we start to plan the show about last year, and we start to put everything in motion on April. Amikor elkezdtünk a kiállításon dolgozni, a tavalyi végétől és áprilistól, ahogy felgyorsultak a szervezési dolgok, Experiences lead me to realize on the necessity of ego death and how, if we're going to be attached to our ego, how to make this character of ours not the controller of our life, and perhaps just another point of view. ez alatt az időszak alatt szembesültem azzal, hogy milyen szükségszerűsége van annak tulajdonképpen, hogy ne engedjük magunkat az ego által vezérelni, hanem ezt csupán csak egyfajta nézőpontként tekintsük. So let's begin. Let's gonna go to the first room. 16 years ago, I was inducted to Tibetan Buddhism in Venezuela. 16 évvel ezelőtt vezetődtem be a tibeti buddhizmusnak Venezuelában. In my sharing with the monks, they give me teachings and the lessons that I'm still doing and putting in practice in my current life. A szerzetesek olyan leckéket, olyan tanulmányokat csináltunk rá, amiket mind a mai napig alkalmazok az életemben. What you see behind, during my studies of psychology, I get a little bit perhaps obsessed with the works of Timothy Leary. Pszichológiai tanulmányaim során egy kicsit megszállottam és elkezdtem érdekelni Timothy Leary munkáit. Ennek egy jelenetet lehetett a körülöttem a falon. What led me to study the mind during about 7 years, 8 years, and been studying mind. Én 8 éve tanulmányozom az elmét. The text that you see behind, that you see that is from the psychedelic experience, is a manual based on the Tibetan Book of the Dead. The Tibetan Book of the Dead express and show what happens in the moment of our departures from the physical body. Amiben található szöveg, az egy idézet a pszichedelikus élmény, egy fizikai vagy tibeti valótáskönyv alapján. A tibeti valótáskönyv egy olyan könyv, amely a halál pillanatát, a fizikai valóságban való eltávozás pillanatától vizsgálja a halált. These practices and these texts can be applied on daily life, just if you are ready and willing to let go of your ego. A könyvben található ritusok, szertartások és szövegek olyan dolgokra vonatkoznak, amiket akár mindennapokban is gyakorolhatunk, az esetben, hogy hajlandók mondjuk elvenni az egónkat. So, before starting the show, I have these experiences where lead me to understand I need to evolve and change and rid off and let go of things that no longer serve me in my life. And as a closure in my life, this exhibition represents a closure of my beginning as an artist, my process as an artist, and starting my process of manhood. A kiállításról készülés folyamatakor értem el arra pontra, hogy el kell hagynom bizonyos dolgokat, hogy le kell zárnom bizonyos dolgokat, és maga a kiállítás is tulajdonképpen ennek a ciklusnak a végét jelenti. Az elmúlt 8 év karrierjének a lezárása, a korábbi életemnek a lezárása, és a férfi kornak, a férfi kornak megkezdése. So we can continue now and let's go down. Folytassuk meg. I guess one of the first step of healing is recognizing the lying on yourself and being hypocrites with yourself for so long. A gyógyulás első jelen azonban, vagy első lépés azon mindenképpen az, hogy felismerjük tulajdonképpen önmagunknak az okot, hogy hibóra lehetünk saját magunkkal szemben. When you recognize it, is it
nem túl hasznos munkákat magunk mögött hagyjuk. I was born and raised in Caracas, Venezuela. Caracasban, Venezuelában nőttem fel, Known as being one of the most dangerous city today. ami a világ egyik legerőszakosabb, legveszélyesebb városa nincs meg a világon. To understand my work in that moment, we need to understand that my eyes were exposed to many environments. Ezért, hogy megértsük a munkát, hogy fontos az tudni, hogy a szemem láttára rengeteg erőszakos cselekmény történt, ezzel nőttem fel. So we choose to open the show with artworks from Latin America. These are these two from Buenos Aires, and as you can see, the brush strokes, the characters, the colors were very aggressive and were very fiery. Kiállításnak két korábbi munkájákkal egész munkával nyitottuk, emiatt is, hiszen látják, hogy ezek a festményekre még sokkal erőszakosabbak, erősebbek az estetlenes a festék a használat, és sokkal több agresszióval ér. So in the welcome. So this painting called Heavy Load. Ennek a festménynek a címe nehéz súly. I wanted to represent the necessity of healing and rid off of emotional baggage that we carry on. The things that make us feel guilty, shame, and the things that make us repeating the same, and the things that make us blame others for our own hypocrisies and blindness. A gyógyulászos szükségét szeretném volna megjeleníteni azt, hogy milyen fontos az, hogy bizonyos érzelmi súlyokat, nehézségeket, amiket cipelünk, és amiket adott esetekben másoknak hibáztatunk, vagy nem változtatunk a dolgunkat, cipeljük magunkat is. And in this one, called My Black Consciousness, during my practices, in the beginning when I was inducted to psychedelics, this substance was like a sort of party drug. Ezen a másik időben, ami az én főleg ismertem, a címet viseli, abban az időben, amikor az pszichedelikus szerek használatából bevezetést nyert, akkoriban még ezeket a dolgokat, vagy ezt a dolgot inkább egy partiban ismerték, hogy használták. And sometimes during those moments you have an experience, blissful moments and awakening moments and enlightened moments. Ezen szerhasználatok közben áldásos, megvilágosó pillanatot lehet megélni, milyen hatásos lehet. My black conscience, as you can see, this black face representing the black conscience, sending like voices to the subconscious. Itt a fekete tudatok, a arcfigura az a tudatosságnak elkülön, amely üzeneteket küld a tudatalattnak. All the colors of my paintings were associated with the colors of the chakras. So in the beginning, my colors have a lot of red, yellow, and orange. A festményeim a csapák színei dominálnak, a kezdetekben készült munkákban jelentős mértékben a piros, a narancsák és a sárga színek jelennek meg. In the higher states, from the throat chakra to the crown, this was the small fragments of blissful and accepted I was experiencing. A magasabb régió volt, a torok és a korona csapákból származó színek, amik a kék indikó is egyébként a festményen is, megvillannak pillanatok, és ezeknek a legyen a festmények. But I realized that nothing serves to be so enlightened if you are not working with your garbage and your toxicity. There is behind you and still is haunting you. Hogy ezek az áldásos pillanatok nem értékelhetők igazán akkor, hogyha azból általunk dolgozott becsületemmel szemléltetlen nehéz dolgokkal nem dolgozunk igazán, hiszen akkor nem tudjuk elérni azt, hogy nem tudunk hozzáférni ezekhez az áldásos pillanatokhoz. But of course, as any other works, it's up to you to give any meaning to all this and whatever you want to think. When I see these works today, that there are any of these works I have here, I feel some kind of gratification to take the decisions I take. Because, for example, I was reflecting when in the moments I wanted to change. If, for example, I wanted to stop to drink, I stop to drink, but there's all my 5 friends are drinking, it's impossible. So sometimes we need to take care of our environment and our circles and with whom we are sharing these experiences of change. De természetesen úgy értelmezik a festmények, ahogy világlátok, azonban most, hogy rátekintek
sok munkában azzal szembesül, hogy közben ő maga szeretne sok esetben változást munkálni az életében, hogy mondjuk 5 körülöttet ver, és akar menni, és nem akar nyúlni, akkor az nagyon fontos, és akkor lehet csak ezen változást elérni, hogyha a környezetünkben, a környezetünkben is figyelünk, hogy az kikkel is osztjuk meg az időnket és a terünket. Because what you see in this room is sort of kind of ping-pong works of my career. Well, they were two there, they are out now. These 9 works that you're seeing here, they come from a series made on 2021, where I isolated myself for 30 days in silence without any kind of communication. A kiállításban tulajdonképpen képokszerűen mennek a festmények, de itt ezen a falon egy eredetileg 12 részes sorozatról láttuk 9 darabot, ami 2022-ben egy 30 napos elvonulás során jött létre, egy olyan elvonulásról, ahol teljesen elvágta magát a külvilágtól és izolálta magát a kommunikáció szabadjából minden mértékben. In the repetition of the characters, a karakterek ismétlődéseiben, the bull represent the passional and irrational thinking, and the chicken represent the mindful steps and patience. A bika a szenvedély és az irracionális gondolkodás jelképe, a csirke pedig a racionális gondolkodás és a megfontolt lépés jelképe. In the next works, következő munkák. this is one of my latest works. As you can see from from Argentina, there's more intention to put perspective. The hand feels more comfort. The language is evolving because today I'm in peace, so I have a lot of time to develop and create canvases. Ha összehasonlítjátok ezt a festményt, ami az egyik legutóbb befejezett munkája, akkor látszik, hogy sokkal határozottabbak a kézmozdulatok, az ecsetvonások, a színek használata, több a perspektíva, hiszen ma nyugodtabban, békében van, ezért több ideje van elmerülni a festményben. This painting was a critic of myself because I get a moment in December of last year where I see myself in the mirror and I was tired and bored of myself. Ez a festmény egyfajta önkritika, tavaly decemberben, amikor egyszer belenézett a tükörbe, akkor festett, hogy tulajdonképpen elfáradt saját magától, és megunta azt az énjét, amilyen akkor volt. Beyond the comfort zone, I was seeing myself, why if I'm having all these opportunities, why I still choosing the same old behaviors. Feltette magának azt a kérdést a komfortzónán túl, hogy az rengeteg lehetőséget lát maga előtt, mégis miért választja azt, hogy a régi mintáinak megfelelően viselkedik. The main inspiration of the painting is the witches. I was raised in a coven of witches in Venezuela. My mother is a witch. A fő inspirációja a festménynek a boszorkák között nőtt fel, az édesanyja is az Venezuela. From clairvoyance, from gypsies, from tarots, from cosmologies, from herbalies, from exorcisms, from rituals. Since very kid, I've been in presence of the other things. Nagyon kicsi korától a közelében van ezeknek a más dolgoknak, más dimenzióknak, legyen az a környezetéből tisztánlátó, tarotista, boszorkány, vagy ördögűző, vagy egyéb más praktikát gyakorló boszorka. In the year 400, there's one painting that exhibit the witches dancing in the full moon, all naked among a black goat. A 400-as évekből származik egy festmény, ahol boszorkákat láthatunk mesztelenül egy fekete kecske körül táncolva az erdőben. After so much dancing, it seems that the goat starts to mutate and transform in the minotaur. És a hosszas táncolás után oldalt tűnik, hogy ez a kecske folyamatosan átalakulna és egy minotaurusszá válna. The half beast, half human that represents Satan. Ami ugye a sátánt jellemző félig Isten, félig ember. And it's come the beginning of the Black Keys because it's in the histories and the tales say that the witches
lick the anus of Satan and they receive their powers. Innen ered a fekete csók kifejezés, és a legenda szerint boszorkák megnyomták ennek a Minotaurusnak a següket, és innen kapták meg a különleges varázserejüket. As I was saying, it's a critic of myself. És ahogy mondta, ez egy önkritika, testvér. When you self-indulge yourself, when you are controlling yourself, and when you believe that you are eating the world, but it really you are eating just one aspect of the world. De amikor önmagaddal játszol, önmagaddal te kontrollálod a világot, akkor azt gondolod, hogy minden a tiéd, miközben valójában csak egy morzsa szelet az, amit csámcsolsz. And in the characterizations, because the chicken and the bull is being a lot in my works, it came with this double rabbit that I wanted to represent the 7 hermetic principles. A karakterek mellett, hiszen a bika és a csirke nagyon sokszor megjelenik, ezen a festményen tűnik fel a nyúl figurája, amely számára egy 7 hermetikus szabályt Let's jelképezi. see if I remember this time. We were mentalism, Mentalizmus, correspondency, megfeleltetés, cause and effect, okokozat, gender, gender, polarity. polaritás. I always forget. Mindig It will come. vagy jön. So in this work is the nearest of my new works, and as you can see how I love to work with symbolism. The letter is blue and indigo, representing that I want to go this time to higher realms of myself. The floor represents the yin and the yang, and how the necessity to be in this balance between the two of them, because we cannot neglect our darker side, and we cannot be so fan of the good. We need to be always in a balance. És ahogy látjátok, a szimbolizmus ezen a festményen is megjelenik, hiszen itt van például a kék létra, amely mutatja a felső régiókban menetelének a szándékát, valamint például a padlózaton a yin és yang kettőssége mutatkozik meg, hiszen nagyon fontos az, hogy se az egyik, se a másik oldalra ne tőlünk el, nem balanszba tartsuk magunkat, nem lehetünk túlságosan a sötét, és nem gondolhatjuk magunkat túlságosan világos oldalon sem. If we go to the next works, here in the dark zone, Egy kicsit tovább egy kicsit a sötétebb régióba. I've been for 10 years exploring and studying psychedelics. 10 éven keresztül tanulmányoztam el a pszichedelikus szerepet. Today, more as a therapeutic, and how these expansions of consciousness can bring many positive and many different ways or ways. Majd mint terápiás módszerként, hogy a tudat ilyenszerű tágítása milyen egyéb dolgok felfedezéseihez vezethet, mennyire bővítheti a megértést, ezt is tudatot. So this series, there used to be 7. It was called the dark rooms or black rooms. What you can see here is a person or woman, human being, whatever, sitting with like atoms in the head, with a paper of LSD in the wall, and then you can see here 2 outcomes of whatever is the struggle. One is that you can see yourself in an omnipresent way and see that your problems and circumstances have solution, and you start to work on the solutions. And the other one is to surrender and continue being blind and continue being destructive and continue to choose that path. Az eredetileg 19. sorozat címe Sötét szoba, az első festményen egy entitás látható, a fejéből atomok, a mellette lévő 2 munka pedig a 2 lehetséges utat mutatja a kényszer használatával. Az egyik az, amikor engedjük, hogy gyakorlatilag egy ilyen mindenütt jelenlévő, hogy felső nézőpontból rátekintsünk a problémáinkra, és megengedjük magunknak, hozzávezessük magunkat ahhoz az úthoz, hogy megoldást is találjunk. A másik pedig az, amikor feladjuk, amikor nem érzékeljük és nem úgy döntünk, hogy megoldjuk a problémáinkat.
My work, many people try to tag it and labeling as scary and whatever. Sokan félelmetesnek írják le a munkáimat. But I have to say that my work comes from more my visions and what I saw. And for example, when I put the rope in this exhibition, there's not so much ropes, but I have a few ropes in the small books. It's because I have the chance to see one of my friends hanging in the kitchen in Buenos Aires. And for me, once that you see those kind of things, you want to try to explore and understand why this happened. So my works also work for me as a diary and as a memory of what is going on, no? What is going on in my life and what is these things. And after this experience, A félelmetesnek szóló jelzőkre csak annyit tudok mondani, hogy a festményeim a vízióimból születnek. Az itt látható képen is egyébként másféle kisebb munkámban több alkalommal előkerül a kötél, ami összekapcsolódik azzal az élményemmel, hogy Buenos Airesben egyik alkalommal úgy tértem haza, hogy a barátomat felakasztva láttam. És ez az élmény igazából arra, vagy ennek a megjelenítése is, így a festmény arra mutat, hogy mennyire kell figyelnünk a környezetünkre, inkább elgondolkodtat sem, mint valamit így üzen. This experience with my friend is no longer here, showed me the necessity of expression and how important it is to speak with those around us and how important it is to be with people that is willing to listen and perhaps instead of telling you, don't worry, everything's gonna be okay, like to perhaps engage a little more in what is going on. És ez az élmény inkább arra vezetett, hogy mennyire fontos, hogy beszéljünk, hogy megosztjuk, hogy kiadjuk magunkból azokat a dolgokat, amik belül mozognak bennünk, és hogy olyanokkal vegyük körül magunkat, akik nem csak elintézik azzal, mondjuk az általunk megosztott dolgokat, hogy nem, akkor minden rendben lesz. In the next works. Következő munkák. And the next works, we have Pink Cloud and we have Asset, inspired in the goddess Asset from Egypt, and this one together connected as a sort kind of infinite. A két munka, a rózsaszín felhő és az Asset, amelyet az Asset egyiptomi istennő inspirált, egyfajta végtelenített 8-assal köthető össze. Budapest for me is being a place to do metamorphosis and heal so much aspects of my past. Budapest számomra a metamorfózis és a gyógyulás helye, ahol a múltam bizonyos darabjainak a gyógyításán dolgozom. Once there you start to heal and you start to forgive yourself and love yourself, accept yourself, respect yourself and all the selves. Amint elkezdesz gyógyulni, és megbocsátasz magadnak, és elkezded elfogadni magadat, és szeretni magadat. From any, the painting represented from any dark circumstance or any moment of low, we can bring something beautiful. A festmény azt szeretett jelezni, hogy bármi nehézségből, bármilyen sötétségből is tud születni valamilyen szépség. There will be, in this case, the head of this body. Ami ebben az esetben ennek a testnek a feje. When I paint the torso, amikor a torzót festem, it's not that I have necromaniac tendencies or I have something against woman or I got something against that. Nem azt jelenti, hogy nekromán lennék, vagy bármilyen rossz érzéseim lennének a nőkkel kapcsolatban. It's inspired in the statue of the Venus. Amiről Vénusz ítélkel. And when I painted, it's a critic to machoistic tendencies where if you see a woman in these circumstances, you're gonna help her or you're gonna abuse her. És egyfajta kritika is azon machoisztikus tendenciák ellen, amikor mondjuk egy férfi meglát egy nőt egy hasonlóan kiszolgáltatott vagy elesett állapotban, akkor mit választ, hogy segít neki, vagy hogy kihasználja a szituációt. And because my paintings are about me, és mivel a festményeim rólam szólnak,
This is me. Ez én vagyok. As you can see the Ahogy tattoo in my látjuk a hand. tetoválást a kezén. And this will be me. És ez a figura is én vagyok. Together is the harmony between feminine and masculine. És a kettő együtt megalkotja a női és a férfi harmóniáját. In the next verse, in my mythology, I paint the devil, and my induction to the devil was the tarot. A saját személyes mitológiájában az ördög figurája a tarókártyán keresztül érkezett meg. When you have a tarot reading and the devil appears to you, it represents addictions, represent darkness, represent that you are falling under the same. You are cracking and crashing over the same stone. Amikor a taróban megjelenik az ördög, akkor azt a sötétséget, a függőséget, vagy azt mutatja meg a számukra, hogy ugyanabba a csapdába esünk, ugyanazt a mintát követjük, ugyanazt a hibát készülhetünk, vagy elérjük a fiamat, ugyanazt a hibát készülhetjük elkövetni. And in Venezuela, we have a festival called the Dances of Yare. The Dancing Devils of Yare is the same that you have here in March. Venezuelában van egy táncoljári ördögök című fesztivál, ami nagyon hasonló a mohácsi járáshoz. This canvas is called A World Without Love. Ennek a festménynek a világ szeretet nélkül a címe. After my divorce about 3 years ago, Körülbelül 3 évvel ezelőtti válásom után I see myself in the necessity to face one of my biggest demons, az egyik legnagyobb démonommal kellett szembenéznem. one of my biggest, but my only addiction. Az egyetlen függőségemmel. I was addicted to sex, to pornography, and to instant gratification with women. Szex, pornó és azonnali kiegészülés, nőknek azonnali kiegészüléssel függője voltam. To masturbation essentially sometimes too. És alapvetően maszturbáció is. Today none of these are part of my life, but the painting, it represents like this creature, again, is me. Ma ez már nem része az életemnek, ez így látható légy szintén engem reprezentál. The hand will be the masturbation and the craving and A kéz a maszturbáció és a vágyakozás. the cage in the head. I call it a mental cage. There you can see there is like 1, 2, 3 cages. A ketrec, amit csak mentális ketrecnek hív, amit látjátok ott az elég akár 2-3 ketrec. For me, it represents when we acknowledge and we recognize that something is very harmful for us, but we still, for whatever excuse, we surrender to the devil and we continue to do it. Ennek a ketrecnek a jelentése számára az, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy meg kellene változnunk, de mégis csapda elő. És hogy engedjük, hogy az ördög rosszúra vigyen minket, és folytatjuk azt, amit tudjuk, hogy abba kellene hagynunk. The bull with the rhinoceros with the white like in a moment of clarity. A rinocérosz a fehér fejjel a tisztaság pillanatát jelenti. Is ready to change. Azaz, hogy készen áll a változásra. So you can see that it's blowing in yellow. The yellow is associated with the solar plexus that will be stepping forward in courage to do it. Így felfordult kész állapotban van, a sárga, az a solar plexus csatához kapcsolódik, és a bátorságot, a rettegésséget jelzi. The painting is one of my favorites, not only for that, because when I see it, I realize that I changed. It's because it's the first big canvas I did. A festmény nem csak azért az egyik kedvencem, mert amikor ránézek, akkor szembesítettem magamat azzal, hogy miben változtam, hogy hogyan tudtam megváltozni, hanem azért is, mert ez az egyik, ez az első legnagyobb vászon, amit dolgoztam. So, I don't know what's going to be the next big canvas. Nem tudom, hogy mi lesz a legközelebbi nagy vászon. I connect with the fear. A félelemmel kapcsolódott össze. These are not devils, as you can see, they are humans that they dress with a mask. Ezek nem ördögfigurák, ahogy látjátok, hanem emberek, akik ördögmaszkot viselnek. They go down Lemennek, to see other realities. hogy mindenféle valósággal szembesüljenek. And as an homage of fear, I wanted to put all symbology, the
humanity, of symbols of humanity, that people get afraid. Egyfajta tisztelgésnek meg kellett jeleníteni az emberiség számára félelmetes dolgoknak különböző szimbólumai. Some for obvious reason. Vannak egyértelmű Renegade throwing the bomb to Hiroshima, instead to the pyramids. Mint például az atombombát ledobó elmagrék, vagy a piramisok. Some by ignorance, by the Tibetan swastika and the Tibetan pentagram. Vagy pedig valaki, aki félreértelmezi a szvasztikát, amit a tibeti és a megfordult pentagramot. The inverted swastika was associated to the devil or Satan, maybe less than a century ago. Talán kevesebb, mint 100 éve kapcsolják csak össze a fordított pentagramot sátánnal. Pythagoras was explaining that the pentagram inverted is the human over the nation, when the humans wanted to control nation. Pitagoraszi magyarázat szerint azonban ez a jel annak azt mutatja, hogy hogyan uralja el, illetve le az ember a természetet. And then the normal pentagram going on, the Da Vinci made the human. Az eredeti pentagram szerint ugye a Da Vinci féle jelképet fognak emlékezni, ahol az ember Is connected with the divine, ahol az Istenség universe. az univerzummal való kapcsolás felé mutat a csillagára. And if you see the pentagrams of the witches, Ha a bosszorgák pentagramját nézitek, it's always going to the top because it's for protection. akkor ezek mindig felfelé mutatnak a védelem miatt. Then you have the sexualization. Itt van a szexualizáció. One of the reasons in the performance nudity is because also something I don't understand why the men always have to sexualize the body. Itt amiért a videóban is a menstruális látszik, az az, hogy nem ért, hogy a férfiaknak meg kell mindig szexualizálni a nőtest. Sobresaturation of information. Vagy túl a tömeg információ, amivel többik a fejünket. The crucifixion. A keresztre feszítés. Massification of use of animals for production. Az állatok olyanféle tartása, ami ugye a tömegtermeléshez kapcsolódik. One of the first bulls that they start to appear. Az egyik első bika, ami bikafilm karakterét jelenik meg. And this dinosaur with the face of Jesus, they say 272 million before Christ. És ez a Jézus fejű dinoszaurusz, alatt a 272 millió évvel Krisztus előtt jelzése. Not to offend anybody, Nem kívánom sérteni senkit szintén. but in my paintings, all my inspiration that come from Anunnakis, Sumerians, Egyptians, Mesopotamia, Ottoman Imperium, Mayas, Incas, Aztecs. Az inspirációs forrásai visszanéznek a Babilonjába, Mezopotámiába, a Sumérokhoz, az Ottomán birodalomhoz, az aztékokhoz, a majákhoz, görögökhöz. I wanted to imagine another dimension. There's a Jesus body dinosaur that exists there. És el akartak képzelni, hogy elképzelte azt, hogy egy másik dimenzióban létezhet az, hogy Krisztus dinoszaurusz testülei. As a spiritual being, because everybody in this room is a spiritual being. Spirituális lényként, It's actually to religion, because religion tend to divide and separate more than unify. They unify just if you believe in the same. egyfajta kritika azonban a vallásosságra, hiszen nagyon sok esetben a vallás inkább szétszakít, vagy szétválasztani kíván, az egységet csak abban látja, hogyha ugyanazon egyazon dologban hisznek. So all the painting was about that. And then we have here the three faces. They are coming back when you are here. Itt pedig a 3 arc látható, minden a 4-ből ezek a karakterek visszatérnek. And they have the third eye open. És nyitva van a 3. szemük. Then, what you see here, you come in here. Majd jöhettek erre a terembe, akár minden oldalt vissza. Somebody give a trophy. I used to be a rooster trainer, and I grew up with a good culture of roosters. Tiszteletadás nagypapája, tisztelgés nagypapája előtt is a kakasítom már, akik
kamukasi dohány volt, és a kakasfiatalok világában nőtt fel. Barbarian and bloody, but certainly some kind of art. Barbári, véres, de mindenképpen egyfajta művészet is. These 10 chickens represent 10 human virtues. A 10 csirke 10 emberi erkölcset reprezentál. Self-love, Önszeretet, forgiveness, megbocsátás, contemplation, elmélkedés, awareness, tudatosság, courage, bátorság, stillness, megállás, acceptance, elfogadás, patience, türelem, balance, egyensúly, and consciousness. Awareness. consciousness. All of them come with, when I did it, I love so much music in the other tours or in the other days. Today is the funeral because it's the last day, so silence reign. Amikor más tudákon előkerül, nagyon szereti a zenét, de ma ugye temetünk a kiállítást, úgyhogy rendkívülság fog győzni. But to show you, De vagy mégse, úgyhogy megmutatja. each chicken Minden csirkéhez, kakashoz came with a song, tartozik egy dal. and for example, pick one. Válasz. The pink one in the middle that was stillness. I choose in the beginning because I have two songs for it, because I then after the B-sides, the history behind the chicken. Két playlist készült a sorozathoz, van egy A és egy B oldal, ugye ennek a története az, Because it was the process of after my divorce, I wanted to bring something positive about this and separate with love and not with resentment. a vállás utáni folyamat során születtek meg ezek a képek, amikor is az volt számára fontos, hogy ezt az elvállást inkább szépséggel, szeretettel ünnepeljen, más nehezebb érzésekkel. The original song was sealed with a kiss of Jason Donovan. So the intention was to create lyrical connection with the chickens, Az elképzelésnek az volt, hogy például lírikus kapcsolat jön létre a kasokkal. and the B side of the pink one, A rózsaszín B oldalon pedig it was the windmills of your mind from the Ray comic singers. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning. The chicken represent after any breakup, there's ways where you want to come back to remember, but not because you are coming back to remember that you have to come back and call, and they said, no, you have to calm down. a kakas vagy csirke egyfajta reprezentációja is annak, hogy innen az egy szakítás után hullámokban dolgoznák az érzelmek, és még akkor is, hogyha visszaemlékezéshez kapcsolódva visszaemlékezünk, ez nem feltétlenül kell azt jelenteni, hogy akkor ragadjuk meg a telefont és hívjuk fel a másikat. Gratefulness and forgiveness and let go. A hála, a megbocsátás és az elengedés. We're gonna show two more. That's gonna see you. Pick one. The black one. The black one, the first one, it was A oldal, The Inner Light by the Beatles. The song is a poem
the chicken and the song was connected because all these are made in a room. A csíp és a dalok összekapcsolódnak, még ezeket egy szobában készítettem, amik nem volt nagyobb, mint beszéltenek a térben. And it's sometimes we thought that we need bigger space to heal, where the healing is inside of us, so really there's no more space than this to heal. Mi azt gondoljuk, hogy a gyógyulás az nagyobb terek szükségesen a belügyelnek, így belül nem I have, when I moved to Budapest, I have some kind of, perhaps, I didn't know how to speak English, and I learned how to speak English here in the city. Amikor Budapestre költözött, akkor nem tudtad, hogy nem tudod angolul beszélni. So I have like a certain loss of identity during the process. Ezért a folyamat során egyfajta identitásvesztést is átélt. Today, more calm and in kind of place, I'm reconnecting with my Latin American roots. Ma egy nyugodtabb helyről újra összekapcsolódik a latin amerikai gyökereivel. And the B-side of this song is called Numeral from Gustavo Cerati. If you have a chance later on, you can translate the song and see the painting in your loneliness. Hogyha kísérlesz lehetőséget, akkor nézzétek a szívedet, hogy csak egy helyen is elmagállítom a magasságot. Aztán nézzétek a felsőt. Okay, and for the last song, who wanna pick? Ki akar az utolsót választani? Okay. The yellow one of my favorites. Sárga az egyik kedvencem. The first one song, it was one of my favorite band is the Beatles, and for me the Beatles are gods. A kedvencemnek valami számára Istenek. Sometimes I imagine perhaps in the year 4003, Néha azt képzeli, hogy 2003-ban and there's a manifesto where it explained that the Beatles were the gods. találnak majd egy olyan manifestót, And amiben Brian and Epstein was, like the connector of this. ahol leírják, hogy ők voltak az Istenek, és ezt neki ezt összekapcsol. Second favorite band, A második kedvenc zenekara the Beastie Boys. The song was intergalactic by the Beastie Boys. And in the B-sides, showing duality, a kettőségnek mutatkozik, így van, a jó oldalra. one of my heroes, Ez pedig my idols, because I don't have a problem to have idols. az egyik idolja. Mostly they are dead. Nincs baj azzal, hogy legyenek idolja, jelentő, hogy már halott. Intergalactic was the first part, and became teachers from Leonard Cohen. I see you curious. Pick one. Mindegy, hogy kíváncsi, hogy válasz egyet. That's the bonus track. A bonus track. Csinálni egy jelölőt. Which one? The rose. Already is gone. Already we said it. See it with a kiss. Hogy ez már volt, melyiknek van, mert ez már, az már volt.
This one, okay. This one is representation of forgiveness. The A side was Porque te vas from Janet. Ez a megbocsátás volt, és Zsanettől folytatódás. Because the chicken is a representation to my marriage and how to let go in love. Mivel a csíke a házasságának a jelképe, hogy hogyan vagyunk egy szeretettel. The song Why You Go, translated Why You Go. Porque te vas, Why You Go. Porque te vas, az azt jelenti, hogy miért mész, miért mészál. And well, it goes because if it doesn't go, I'm not here speaking with you. Perhaps I'm being father in Buda with 3 kids. De hogyha nem jött volna el, akkor lehet nem lennék közöttetek, valószínűleg 3 gyerek apukája kerüldája. I choose art rather than being a father. A művészetet választotta a helyet, hogy apuka That lett. was the real reason of everything. Ez volt mindennek a valódi oka. And in the B-side, after I choose Love Song by Elton John. Finish the tour. The chickens, when I made it, was a necessity to diversify my career as an artist. A csíkok azért is készültek, hogy egy kicsit szélesítsék a karrierjét. And I wanted to create the Mickey Mouse, so for me the rooster of fighting is my Mickey. És számára a boxoló kakas az ő Mickey Jagger. I already see the TV show, the thematic park, the band, the album, etc. Már látja az ilyen témájú parkot, a különböző játékokat. These are the original artworks. Ezek az eredeti munkák. When my grandfather died, he left 10 roosters that they were sold by $1,000 each. Amikor a nagypapája meghalt, akkor 10 kakast hagyott hátra, amelyeket darabonként $1000 árveztek el. This is just because from one rooster you can make 5, 10 or 20 depending on the gambling. De ez az játéktól függően egy ilyen kakas akár $10-15,000 is hozhat. And then, so already, that was the original price I thought for the originals, because I wanted Mickey Mouse. Each chicken have a sequence of 10 original prints. De mivel látja a Mickey Mouse, így mindegyik csirkéből van egy limitált sorszámozott limitált szérieszám sorozat. That you can acquire for a more accessible price. Amely jóval megkezdő áron hozzáférhető. But there's just going to be 10 of each by a total of 100 prints worldwide of these 10 chickens. De összesen csak 10 fog ezekből készülni a világon. So I wanted to step my step of business was the chickens. I wanted to deal with chickens. Az üzleti lépése az a csirkékben. Teljesen a foglalkozásra. Finish and to say goodnight, to say hello, and thank you so much for taking the time to listen all my little monologue. És hogy elbúcsúzunk, és köszönjük, és megköszönje azt, hogy ezt a monológot végighallgattátok. I mean, this wall is a wall of reference. Ez a fal egy referencia falként készült. That is mostly my inspirations, or what I have in my head, or what I have around me, or what inspired me, or what elevates my curiosity. Többnyire azzal kapcsolatban tartom a szivatkozásokat, amik inspirálják, ösztönzik őt, ami a fejében van, ami foglalkoztatja. There's God in the middle, Isten van a közepén, but also we have the Ninja Turtles. de itt van a
have duality from the Virgin Mary to Caligula and Machiavelli. De olyan kettőség is megjelenik, mint itt szerepel a Szűz Mária mellett Machiavelli vagy Caligula is. We have the Beatles Itt van a Beatles-szagok. and Brian Wilson, my other favorite band is the Beach Boys. Brian Wilson a másik kedvenc csapata a Beach Boys. There's, I don't know, you can find yourself here. There's Jekyll and Hyde. Jekyll and Hyde. There's many people ask me how I did it, how it was possible, and it just was, and it just required discipline and constancy, because we need to, as an artist, we need to recognize and understand that as me, there's 8 millions or maybe more doing the same as I do every day. And if I stop, well, it's my decision, but if I want to continue, always, whatever you do in constancy and in discipline will reach this place that took me 8 years to be today here speaking with all of you. Nagyon sokat tesznek a kérdés, hogy csináltak, hogy jutott el ide, és azt mondja válaszolni, hogy a szorgalom és a tartás és folytonosság, önmaga elkötődik arra az esetek, amikor abba hagyja a munkát, hogyha valamit szorgalmasan csinálsz és kitartás és odafigyeléssel, akkor el lehet jutni idáig. So to not speak more, man, thank you so much for recording the tour. Appreciation. Thank you so much all of you to engage and stay, the people that stay. Nagyon köszönjük, hogy maradtatok. And I'm gonna be upstairs chatting a little bit. If you have any questions, I'm gonna be upstairs speaking. I bring, well, yes, the devils in the top, in the entrance. You can acquire for 1,000 points if you want, because we are cleaning the wall, and they was part of a performance I did on 2020, where the inspiration was Dr. Jekyll and Mr. Hyde, and I drank a complete bottle of absinthe during the performance. A vezetés után fent lesz, hogy van bármi kevésétek, akkor csatlakozzatok, beszélgessünk, és elmennem még 15-ben található ötesnék, amelyeket egyébként 2021-es performance során készítettük, a 666-szor rajzolt meg az ördögtérű üvegauxiliár fogyasztása mellett, most 1000 forintos darab áron megvásárolható. So, thank you so much, and see you soon. All right, so just got done with the exhibit. It was amazing. Got to meet the artist as well as his manager, and I ended up getting this bag. But that's going to be the end of this vlog. Please like, comment, subscribe, hit that notification bell, and I'll have more for you.